Selamat siang semuanya. Tinggal setengah. Oke, selamat siang. Saya mungkin bagi yang mengikuti dari pagi mungkin sudah, I believe that you know my name before, but let me introduce again. My name is Tito and I'm the CTO of Hanwha Life Indonesia, the only Korean life insurance company in Indonesia. And thank you, Bu, for coming. Please, you can introduce yourself, please. Halo semuanya, good afternoon all. I think this is udah sore, cuma berharap this session will be valuable buat teman-teman di sini. Jadi mungkin biar lebih interaktif, mungkin kita open juga ya kalau misalnya ada questions directly from the audience. Itu mungkin TLDR-nya, my name is Firdila. I am now leading the digital banking business unit in Bank Mega. Before this, I was holding various positions coming from banking background and startups. So hopefully whatever that I'm going to share today will be something that is actually useful for the audience here. Kebetulan saya sama Pak Tito sebelumnya udah pernah satu panggung ya, last year I think the same event ya, same event. So nice to meet you again ya Pak. Mungkin we can just start ya Pak. Oke Bu, kali ini temanya agak IT banget. Open Banking and API Economy, from Compliance to Monetization. Nah, ini menarik. Ini everyone speak in bahasa, maybe we can speak in bahasa. Mungkin biar lebih bisa interaktif dengan audience. Oke, tapi pertanyaannya karena yang sudah disiapkan in English, I will read in English first. Ini Bu, pertanyaannya yang bikin orang semua curious is, how can banks balance openness for innovation with the need for control, security, and regulatory compliance? Because it's something like usually is in the opposite position, right? Between the innovation and the compliance and security. Please. Thank you Pak. Ini mungkin kita campur-campur lah ya bahasa Indonesia sama in English. Jadi, I think I started this whole open API journey. Itu actually back, I think 10 years ago. When I was in a payment company, one of the biggest payment company, waktu itu problem utamanya adalah memang API-based collaboration itu belum di well regulated. Regulasi secara tertulisnya belum ada, so everybody was a bit trying to fine tuning sebenarnya what can work and what cannot work. And throughout the past decade, akhirnya kita lihat something that is actually going sangat bagus ya. Everybody ngomongin API sekarang udah something yang biasa aja. 10 years ago API itu something yang kayak itu apa? Is it dangerous and all? Dan sekarang pun kita juga lihat support dari regulators itu sangat bagus. Dari Bank Indonesia, dari OJK, we see a lot of support there. So, try to answer your question. Setiap bisnis, jadi not only about menggunakan open API and everything. Mungkin aku share ya, background saya bukan IT, but I've been in the digital product space, digital business space for the past 10, 20, 12 years of my life. Jadi aku akan ambil angle-nya more on how this actually can relate with your business. Jadi kalau kita in any business selalu ada risk. First and foremost itu adalah whether the risk is calculated or not. If you want to do business, then there's gotta be a risk to it. Tinggal sekarang kita mau mitigasinya gimana. And then whether it's worth it or not. Kayak misalnya katakan teman-teman you go to work every day. The reward is basically you got paid. But there's a risk like going to the office, naik transportasi, nyetir sendiri naik transportasi, there's a risk to it. But worth it nggak to go to work every day? Sama, when we're talking about open API, kita harus lihat yang pertama, karena yang ngomongin masalah risk reward. So the business, the company has put a strategy to it. Harus percaya bahwa, oh ya, we have to do this. Dan bagaimana caranya supaya company itu believe that this is actually working? You need to put a metrics to it. Sama kayak any other business, you need to put ROI. Clear metrics. Apa sih sebenarnya yang bisa dihasilkan dengan this whole open API business?
Nah, setelah kita put this in the as a business strategy, semua harus kerja in unison. I think ini problem klasik di hampir semua perusahaan ya. Business side maunya grow sangat cepat, tech department, IT department maunya innovate semaksimal mungkin. Risk compliance is the break of our company, and they are there for a reason. Emang harus ada breaknya. Cuma if you don't work in unison, cuma yang satunya larinya kenceng banget, yang satu ngerem, yang ada jebol semua. So we have to work in unison. And then after that, the most important part itu adalah harus ada matrix threshold. When you're talking about open API gitu, apa sih what's the possible outcome, business outcome? Tapi what's the possible risk-nya juga? Threat-nya apa sih? Is it ngomongin masalah cyber security? Is it about data breach? Is it about customer complaint, reputation, everything? Nah, kita harus put threshold, set phases. Dan yang paling penting terakhir setelah kita punya itu semua is monitoring. Sometimes I think the most people forget pokoknya kita build something, integrate, and then ya udah berharap itu jalan aja. Terus 1 year down the road, kaget tiba-tiba ada data breach lah atau apa. So I think that's typical, happens in quite a lot of companies. So monitoring and everything, review in the form of business review maupun in terms of IT and security review, it has to be done. Jadi bukan cuma sekedar oh kita mau open API because it sounds cool. Bukan FOMO ya? Bukan FOMO. Ya, it has to mean something and it has to be evaluated. So, saya rasa sih itu sih ya Pak Tito ya. Jadi, started from business justification, risk mitigation, execution, tapi yang paling penting juga kontrol, monitoring. Dan semuanya berjalan align. Next, let's tadi Ibu bilang business benefit and justification. Okay. So, could you share an example for API-led partnership that unlock new business or revenue streams? Mungkin, I think this one is quite relevant ya, karena tadi yang sempat saya share. In the past 10 years, I've been working in several organizations that is actually bisnis utamanya itu being API-led. Coming from a payment company background yang waktu itu digunakan sebagai main payment methodnya ride-hailing company, and then we also integrated with one of the biggest e-commerce. Itu benar-benar sebuah example di mana when we're talking about collaboration di sini dengan teknologinya adalah Open API, itu not only itu akan mendrive transactions and engagement, tapi ada real business value to it. Karena those yang biasanya kita bilang fee-based MDR dulu happen say in the offline transaction, itu sekarang kejadian di online transactions. 10 years ago, it was something that yang orang masih kayak awam ya, masih lihatnya adalah oh it can only happen di payment company. Nowadays, I think almost every single bank udah punya. Gitu, jadi itu. Other things, I think saya katakan dengan insurance. A lot of bank insurance product can also be driven by API. Dulu modelnya manual gitu kan ya, ya exactly dulu modelnya manual. The first question is, are you API ready sekarang? Oh iya dong. Betul, jawabannya harus iya. Kalau enggak nanti kita kehilangan business opportunity-nya, betul. Jadi banyak sekali ya new opportunity yang dari Open API ini bisa generate juga. Betul, karena esensi adalah kan kolaborasi ya. Kolaborasi and the technology baseline-nya pakainya Open API. So when we're ready to collaborate, ya the technology has to be there to support it. Jadi mindset-nya on that. Sekarang itu berarti teman-teman bahwa teknologi tidak hanya supporting business tapi juga udah enabler. I can definitely say kalau Open API is more of on the driver side ya, karena it unlocks new business potentials tadi. How does open banking enhance customer experience and enable more personalized finance services? Ini agak interesting nih, karena Open API yang harusnya mesin to mesin, business to business bisa ke personalized experience. Bagaimana? I think mungkin gini, kalau saya karena kacamatanya banking ya Pak ya, ketika kita ngomongin digital banking mungkin orang awalnya selalu berpikirnya adalah oh harus punya mobile banking application. Mobile apps.
Padahal when we're talking about creating mobile apps, mungkin saya teman-teman di sini semua, berapa banyak sih aplikasi yang kita punya installed within our mobile device? Ya kan, ada banyak banget gitu, banking apps, payment apps, games mungkin gitu ya, productivity apps, everything banyak. And if we're hoping that kita add on more applications to itu, mungkin akhirnya kita rebutannya di pasar yang sangat saturated. While our partners yang mungkin coming from different industry ya, be it itu e-commerce, ride hailing, mungkin gaming industry and others, mereka sudah ada di device-nya para user. So rather than kita mencoba mengakuisisi those customers directly, why not we just be there? Jadi kita lebih ke jemput bola, gitu. So that's the whole basic reason kenapa akhirnya banking as a service, embedded finance itu muncul ya di beberapa negara khususnya Eropa. Open banking itu kan the reasons-nya masuknya di sana ya. Jadi rather than banking services itu masuknya jemput bola, kita masuk ke dalam ranah kehidupannya end user. Jadi secara experience of course seamless. Jadi nggak perlu mikir lagi, oh I have to do a transaction pakai banking apa, enggak, it's already there. Dan nanti yang salah satu yang penting ya, tapi mungkin kurang begitu di highlight. Jadi rather than cuma seamless experience, the amount of data yang bisa di-gather sama banking institution itu jadinya way more rich ya, dibandingkan dengan kalau misalnya kita tidak punya, tidak ready untuk banking as a service, kalau kita tidak ready untuk berpartisip di embedded finance. For example, if we're partnering with, contoh kan kalau misalnya kita di Bank Mega ya, kebetulan we're lucky that we have our group ya, CT Corporation yang secara bisnis entitasnya tuh varied. Jadi mulai dari punya retail retail companies-nya juga, financial services juga berbagai macam, mulai dari banknya juga ada, financial services multi finance-nya juga ada, insurance juga ada, hospitality-nya ada, hotel, theme park segala macam. Jadi sangat luas. Way back when bank tidak bisa mengcapture all these users karena mereka tidak terlihat sebagai single person dari kacamatanya bank. Once we are connected with these business units, kita jadi bisa melihat mereka sebagai single unit. Oh, seorang Firdila is actually a transactor di Transmart, but also somehow dia juga rutin user di misalnya theme parknya Trans. So from the banking point of view, kita bisa personify somebody like Firdila itu kira-kira akan suitable untuk produk apa gitu. Misalnya katakan, oh ini Firdila di-identify, di-personify sebagai somebody yang memiliki keluarga, punya anak. Then probably the kind of insurance life yang kira-kira suitable for somebody like Firdila itu seperti apa. So I think itu the side yang agak jarang dibahas ya. People more focus on kayak seamless dan teknologinya, padahal di data, pengolahan datanya itu juga create more opportunity for banking dan partner-partner bank lainnya. Yes, karena kebetulan juga banking sama insurance kan juga sering tuh. Nah itu juga tidak selalu redundant, banking bikin user interface, kita bikin juga. Jadi hanya tempel aja widget seperti itu kan biasanya, atau hanya komunikasi API aja kan. Got it. And about the monetization as our topic, how are you approaching API monetization? What models have worked best in practice at the moment? I think models udah pasti tuh ngomonginnya fee-based, tapi mungkin kita coba agak naik ke atas lagi ya. The very basic of OpenAPI itu adalah business collaboration. And when we're talking about business collaboration, meaning we have to understand business needs-nya dari partner. Gitu. Mereka punya business proses, mereka punya business goals, so we have to understand that. Mungkin salah satu keuntungan jadi bank itu adalah every other industry itu butuh bank. Jadi baik itu untuk memproses transaksi, untuk deposit, placing depositsnya, untuk loan-nya. Jadi memang bank itu sebenarnya bisa dibilang adalah infrastruktur untuk penggerak bisnisnya semua industri lain. So the way we see it, misalnya contoh yang tadi ya, kalau misalnya saya boleh pakai contoh di Bank Mega, our other business entities, misalnya for example Detik.com, dan kalau mereka punya bisnis, they need to do a transaction. Kita bisa provide itu for them.
for our side it's a revenue, buat mereka customer experience, kemudahan rekonsiliasi dan segala macam. From the group point of view, value of the total overall group itu juga menjadi besar karena business growth-nya happening, itu karena saling support. So balik to the collaboration side, every single collaboration itu tidak hanya membesarkan our own, actually itu help untuk nge-grow ekosistemnya gitu. So kita melihatnya lebih ke sana ya. Jadi kita nggak bisa lihat cuma masuk, pokoknya gue harus charge per transaction seperti ini. If it doesn't suit with their business models, percuma. Mereka nggak bisa grow, kita juga nggak bisa grow. So maybe we should see it from a different angle supaya kita berdua tuh sama-sama bisa grow. So mungkin kita lihatnya lebih ke sana ya. Menarik Bu. Hampir semua industri bisnis butuh bank ya Bu ya. Dan tapi semua kredit butuh life insurance. Betul. bisa. Kredit life. Masuk Pak. Jadi sama menguntungkan lah Bu ya, di ekosistem kita. Oke. And the last question. What practical advice would you give to organization just starting their open banking journey and perhaps for the next 2-3 years in the future as well? Mungkin agak mirip tadi yang di pertama ya. Yang pertama, the senior management, the board of directors have to believe in this first. Dan it has to be part of the strategy dengan real business value, business metrics. Karena without real business metrics, akhirnya akan banyak dispute di dalam. So, itu satu. Yang kedua, we need to set up the organization-nya dulu. Tadi kan yang masalah balance between risk, terus segala macam, the organization itu harus ready. Be it dalam framework bahwa, there's a business goal, tapi ada calculated risk. It's not just blind risk ya. Kita taking risk dengan kalkulatif. Then after that, we have to monitor. Jadi sebenarnya esensinya cuma itu aja. Kalau misalnya tidak dimulai dengan strategi dan ada real business value to it, I guess it will be very difficult ya untuk masuk ke journey-nya karena untuk dapat belief dari unit bisnis atau unit kerja yang lain itu jadi tough. The discussion among the working team itu akan sangat tough ya. Masuk digital literacy dari semua executive leader-nya ya Bu ya. Yeah, that's true. Agak susah kalau that's true. untuk meyakinkan kalau literasinya is not in place yet. Oke, kita buka nih Q&A. Ini menarik loh teman-teman. API yang dulu adalah hanya istilah IT yang dikenal oleh orang IT, sekarang malah bisa generating or even driving more opportunity, which of course ending with more monetization or revenue to the company. Please kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Biar kembali ke kantornya ada yang di-share. Dan atau mungkin come back with some proposal to the executive management. Oke, mungkin karena sangat jelas penjelasannya sehingga masih butuh waktu untuk mencari ide apalagi nih yang akan di Open API kan ini ya. Feel free ya to ask outside this event to the organizer. You can also contact the organizer if you have any question to ask. But again, thank you Bu for the insights, for the sharing. I hope to see you again in the next event. Bisa berkolaborasi juga ya Pak ya? Oh iya Bu, pasti. So everyone, thank you for your attention and so I can finish or close this discussion. Thank you.